ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ। How did the men tell you to follow them and go with them? साथ होटल में। And it means come with me. War, poverty and climate change has displaced more than 65 million people. It's the highest number of refugees and migrants the world has ever seen. Many of them try to reach Europe, often via Turkey into Greece, and then towards countries like Germany and Sweden. But since the EU shut its borders to Greece in 2016, approximately 50,000 people are now stuck there. Among them are unaccompanied children aged 12 to 17. Many have no access to shelters for unaccompanied minors and are exposed to all sorts of dangers, including sexual exploitation and abuse. How long have you been staying outside in the streets? 6 ਮਹੀਨੇ। I met two boys, aged 15 and 16, from Pakistan, who have been in Greece for over a year. The boys turned to prostitution in order to earn a few euros for food. How is it to live outside for so long? ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲਾਤ। Have you been approached by older Greek men to have sex in return for money? Yes. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਤੇ ਦੋ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਤ ਫੂਤ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਬਲਾਖੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਜ਼ੀ, ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਬੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫੜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। Did he have sex with you in the end? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇੰਦਾ ਪਰਾਂ। How did the men approach you? ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਬੈਠਿਆ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਖਤ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਨੀ ਮੁਨੀ ਦੇ ਇਹ ਬਾਤ। When you left with this man who promised that he can find you some work, did you know that you were going to have sex with him? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ 20 ਮੈਨੂੰ ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਯੂਰੋ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸੈਕਸ ਉਸ ਕਰ ਦੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ। तो सेक्स में करवा तंबी शरवा ला दिया, फिर चुप्पे मुँह पे लान लाग पिया सारा कुछ। मजबूरन कितना मैं चो ना कि एक देर तक खुंजा ना कि महीने तक काम बोला हो गया था पका पीड़ा तो अगू सेक्स का पता लगे कभी गए नहीं यार पास ना। Do you regret doing it? ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਸਮੈਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਜੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ। There's an estimated 3,000 unaccompanied minors in Greece, but there are only 1,200 beds available in official shelters, making it extremely difficult to protect those who end up outside of the system. Do you feel safe here in Greece? ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਨਹਾਈਏ ਧੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਖਾਈਏ। ਕੁਛ ਜਿੱਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਦੇ। I want to speak to shop owners and residents near one of the big parks where child prostitution cases have been reported. Δυστυχώς έχω δει τα πάντα, ή σχεδόν τα πάντα. Από θέμα εγκληματικότητας, από θέμα τράφικινγκ, από σχεδόν τα πάντα. Περισσότερο ανθρώποι που ψωνίζονται με παιδιά. Υπάρχει κίνηση στο ότι ψάχνονται μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι στο να βρουν κάποια παρέα. Φέρνουν κάποιες παρέες που προφανώς από ό,τι έχω καταλάβει είναι από χώρες Αφγανιστάν, Πακιστάν.
και τους κερνάνε, ό,τι θέλουν πίνουν, ό,τι θέλουν τρώνε. Αυτοί που φεύγουν μαζί είναι πιο, θα το έλεγα, τρυφεροί, δηλαδή μπορεί να του πιάσει το χέρι, βασικά πριν φύγουν, να είναι στο καφέ να του πιάσει το χέρι, να έρθει λίγο πιο κοντά. The Pedionarios Park is the largest public park in Athens. Despite continuous efforts by the city council to rid the park of crime, it remains one of the main hubs for drug use and prostitution. There are lots of used condoms in the bushes off the main trails, but from the footpaths it's very hard to see what's going on behind the trees. I walked around the park with the deputy mayor in charge of refugee and migrant affairs, Lefteris Papagiannakis, to talk about child prostitution here and the measures that should be taken to tackle this issue. Η δημοσιότητα του γεγονότος δίνει τη δυνατότητα στο να γίνει νομική διερεύνηση. Αν γίνονται ποινικά δικήματα, δεν πρέπει να μπει η αστυνομία. Η οποία αστυνομία μπαίνει. Μπαίνει ενίοτε, κάνει μια περιπολία, αλλά αυτά τα δικήματα, όπως είπα, έχουν νόημα να τα πιάσεις στην πράξη, εκεί επί τόπου, αυτόφορα. Ναι, αλλά για να πιαστεί κάποιος από αυτό το χώρο πρέπει να υπάρχει 24ωρη παρακολούθηση. Ή κάποια έξυπνη διαδικασία. Ένα στρατηγικό σχέδιο που θα αποσκοπεί στη συγκεκριμένη πρακτική. Η οποία δεν υπάρχει. Τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Και όταν να το παρακολουθήσουμε για να το κοιτάμε, πρέπει να δράσουμε. Ο Δήμαρχος έκρινε ότι είναι ικανό αυτό για στοιχείο για να μπορεί να κάνει μήνυση, την έκανε. Τώρα είναι υποχρέωση της δικαιοσύνης και των διοκτικών αρχών να τη διερευνήσουν και να φέρουν μια απάντηση. Αυτό είναι εμένα, με συγκλονίζει. Το θέμα με την παιδική πορνεία είναι το πιο σοβαρό. Εγώ αύριο το πρωί ελέγχθη πια στο Δημοτικό Συμβούλιο, το στέλνω στον εισαγγελέα. Κατά τη γνώμη σας υπάρχουν κενά στο σύστημα καταγραφής και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων? Σίγουρα υποθέτω θα πρέπει να υπάρχουν κενά. Ξέρουμε ότι το φαινόμενο αυτό το προσφυγικό ξέσπασε κάπως απότομα, βρήκε απροετοίμαστη την ελληνική πολιτεία κάνοντας τη δουλειά του. Αλλά όχι, κάτι ειδικό για τους ανηλίκους, οι οποίοι περιφέρονται έτσι, όπως λέτε, γιατί για να είναι θύματα παιδικής πορνείας τα παιδιά αυτά ουσιαστικά δεν βρίσκονται μαζί με κάποια οικογένεια. Όχι, σε αυτό δεν έχουμε καμία γνώση. Since the deputy mayor said the matter was with the police, we followed up with the Attica Police Department to ask if there have been any inquiries into the issue of prostitution of underage refugees, both in and around the park premises. The response we got from the Ministry of Citizen Protection was, there have been inquiries with regard to the issue of prostitution of child refugees and migrants. Some of them were even conducted by virtue of a public prosecutor's order. No specific evidence which could substantiate a particular case has come up. However, in downtown Athens, many attest to these crimes happening regularly. Εσένα δηλαδή έχουν έρθει άντρες και σου έχουν πει? Ναι, πολλά φορές. Άμα τα κάτσεις στο καρέκλα τάρτη σου είπε «Hello, how are you?» Πρώτα τα μιλάει αγγλικά μαζί σου. 3,5 χρόνια, 4 χρόνια εγώ στην Ελλάδα. Και 2 φορές πάει στο πάρκο Αλεξανδρά. Ποτέ δεν πάω. Και εκεί έχει πολλά. Πονάζεις. While media interest is waning on the refugee crisis, many heinous acts continue to take place in central Athens, particularly against underage refugees who are unprotected and exposed to exploitation on a daily basis. With insufficient accommodation made available to these kids and underfunded, understaffed and poorly coordinated government agencies, the young people at risk of exploitation will not get the urgent help and protection they need anytime soon.